ሰላም ነፂ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ሰላም እናመሰግንሻለን ነፂ። እንደገና ዛሬ መጥተሽ ደግሞ ልታስተምሪን ፈቃደኛ ሆነሽ ስለመጣሽ ዛሬ እንግዲህ ይሄ ሶስተኛው ከአንቺ ጋር የምናደርገው የጥያቄና የመልስ ሴሽን ይኖረናል። ዛሬ ኬስ ፕሬዘንቴሽንም ታደርጊልናለሽ። አንዳንድ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ የሚደርሱሽ ለኔ የሚደርሱንም መልስ ትሰጪልናለሽ። እንግዲህ ጊዜውን ላንቺ ሰጥሻለሁ ነፂ። Thank you so much for coming. All right. Thank you for having me. Salam. Netsi Barallo. I'm from Lighthouse Complex Care. I'm a pediatric practitioner. And now Zare is going to be question and answer. So buzu tiyake. So buzu patientoch are doing Lighthouse mimatuna. This is the common question. Buzu gize magagno question. Tigist, ሁለታችሁም ያመጣችሁት ጥያቄ ነውና የመጀመሪያው is ልጆቼ supplement ወይ መድኃኒት እምቢ ይላሉ እንዴት ነው ምንሰጣቸው what's the best method እና usually የምለው ከብዙ ነገር ጋር ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ so ወይም ከጁስ ጋር ወይም ከወተት dairy free, gluten free ከሆኑ of course ከalmond milk, pea protein milk ከምግብ ጋር ከሆነ ደግሞ you have to be careful አንዳንድ ልጆች በጣም picky ስለሆኑ you have to በጣም የሚወዱት ምግብ ውስጥ ሚክስ ባታረጉት ይሻላል because አንዴ ከቀመሱት maybe እሱን ምግብ እምቢ ይላሉ ከዛ በኋላ so the best thing to do is maybe መጀመሪያ ጉርሻ ላይ አርጉትና ከዛ በኋላ you don't have to mix it ሌላ ነገር ጁስ ራሱ በጁስ ሚክስ ስታረጉ በትንሽ ሜዲሲን ካፕ ሚክስ ብታረጉት ይሻላል because አሁን አንድ ትልቅ ኩባያ ቢኖራችሁ ሁሉ መድኃኒት ከታችሁ ጁስ ብትሞሉት እና አሁን ልጁ በሙሉ ጁስን ባይጨርሱ አታቁም ስንት እንዳገኘ so you have to make sure you mix it in a ትንሽ juice and then give it to them the best way and I find ያረኩት is syringe ማለት አሁን ትንሽ ጁስ አርጋችሁ ሰፕሊመንቱን ፓውደር ሆነ ሊኩዊድ ሆነ ሚክስ አርጋችሁ በጁስ then syringe ይሄ 5 cc 10 cc syringe ካለ በሱ ስባችሁ then መስጠት ከዛ በኋላ የሚፈልጉት ነገር መስጠት ወይም አይፓድ ከሆነ ስልክ ከሆነ ኦኬ ቶሎ በቃ like መድኃኒቱን ወስደው then you can give them አይፓድ ሆነ something የሚወዱት ነገር ሌላ ነገር ደግሞ ስሙዲ ብዙ ጊዜ ስሙዲ ይደብቃን ብዙ ነገር ብዙ ሰፕሊመንቶች so ስሙዲ ሚክስ አርጋችሁ you can እንደገና ትንሽ ስሙዲ you put the supplement in እና ከጠጡት ጥሩ ካልሆነ ግን በሲሪንጅ ማድረግ ነው ሌላ ነገር is called a medi straw ብዙ ጊዜ ልጆች ፕራክቲስ ማድረግ ሲጀምሩ ለመዋጥ ሊንክ አድርግ ያለው እዚህ ጋር let me see ወደዛ ከወሰደን so this is called the medi straw so ይሄ medi straw ካያችሁ ትልቅ straw ነው እና ውስጡ ሰፕሊመንት መክተት ትችላላችሁ እና ትንሽ ሸልፍ አለው መሃል ላይ እና then ከዛ በኋላ you put it inside of the cup እና ሳቁ ይወጡታል And so this is a good, way to practice taking supplements. Usually ልጆች ወደ 5-6 እንደዛ ሲገቡ ነው የሚጀምሩት አንዳንድ ፔሽንት አሉኝ በ3-4 ዓመት ራሱ የሚጀምሩ so and I usually advise ማረገው ይሄን ገዝታችሁ start you can start with the smallest but smallest supplement እና በዚህ practice ማረግ እና ሌላ ነገር sweet ነገር ከወደዱ ልጆቹ you can use natural sweeteners like manuka honey monk fruit sweetener እነዚህ ነገሮች especially herbaloች but the herbal supplements but sour ናቸው በጣም ይመራሉ እና it's better to use more natural የሆኑ sweeteners to mix the supplements በጨረሻ ደግሞ ለኔ ፔሽንቶች ሁሉ ጊዜ ላለው still issue ካለ come to me let me know if you have any issues and now we'll talk through it we'll talk እንነጋገራለን ምን እንደሚሰራ ምን እንደማይሰራ አንዳንዴ ሰፕሊመንት ምን ለውጣለን
And so these are usually the top 5 ways supplement mosed. Next is, and this is more the lighthouse complex care and in contact and dating them ብዙ ጊዜ ፔሽንቶች ይላሉ ነፂ እንዴት ነው ማገኘሽ እንዴት ነው ጥያቄ ቢኖረኝ emergency ቢኖረኝ እና usually first appointments ላይ there's a parent handout or parent packet እና ለሱም ቪዲዮ ሰርች አለው ለፔሽንቶቼ ግን on the second page I think it says how to contact your practitioner. Now, the number 1 way is Athena portal sign up ማድረግ አንድ Athena portal sign up ካረጋችሁ በኋላ እዛ ውስጥ patient portal የሚባል አለ እና ጥያቄ non urgent ከሆነ ማለት አሁን ነፂ ይሄ supplement ምን ይመስልሻል ወይም ምን like በቃ urgent ያልሆነ ነገር insurance ይሄ prescription denied ሆኗል እና I need prior authorization or appointment in መቀየር ፈልጋል እንደዛ ነገር urgent አይባልም right that ማን ሁለት ቀንም ብጠብቁም it's not going to change anything urgent ግን ሲሆን we have an emergency line so urgent ያልሆነ ነገር you can go to the portal Athena portal and now usually 1 to 2 days reply እናደርጋለን ሰምቻለሁ ብዙ ጊዜ sometimes portaሉ ወይም የኮምፒውተር ኢሹ ይኖራል አንዳንዴ አይደርሰንም እንደዛ ከሆነ call the front desk ከሁለት ቀን በኋላ ከኔ ወይም ከሌላ ሰው ካልሰማችሁ ማለት ሁሉ ጊዜ ከኔ አይደለም የምትሰሙት ከሌላም አሉ ኬራ ጆዲ ዶክተር ፍሊትነር 3-4 ነን እዚህ ክሊኒክ ምንሰራው እና እኔ usually ከፔሽንት 8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ነው የምሰራው በቀን ከፔሽንት ጋር እና ሁሉ ጊዜ እኔ አልሆንም ሪፕላይ ማድረገው ግን የኔ ከኔ ጋር የሚሰሩት የኔ ኮሊጎች we are in agreement እነሱ የሚሉትን እኔ ምለው ነገር አንድ ነው ብዙ ጊዜ የምሰማው ነፂ አንቺ ሳልሆንሽ ያጻፍሽልኝ አላመንኩትም ወይም አላረኩትም ግን እሱም ትክክል አይደለም because ብዙ ጊዜ የኔ አሲስታንቶች ከኔ ጋር ተነጋግረው ነው ራሱ የሚጽፉት ግን እኔ ታይም ስለሌለኝ ሪፕላይ ማድረግ ሁሉ ጊዜ የኔ ስም አይታይም ግን እነሱም ሪፕላይ ካደረጉ I'm in agreement the next thing is something በቃ happen ያደረገ ነው ልጄ ማስታወክ ጀመረው fever አለው rash there's a rash ወይም emergency room ለወስደው ነው በቃ something urgent ከሆነ then after hours line አለን ይሄ ደግሞ ከሰዓት እና weekend ነው ከሰዓት ሲባል ከ5 p.m. በኋላ የኛ mountain time 5 p.m. so east coast ብትሆኑ 7 p.m. 7 p.m. ማለት ለኔ 5 p.m. so this is after hours line ማለት በዛ ጊዜ text ካረጋችሁኝ usually within 3 to 4 hours the same day response ታገኛላችሁ ቀን ላይ ከሆነ office ጋር ደውሉ office ካልተነሳ ግን እንዳልኩት make sure you text us and not true emergency ማለት እንዳልኩት you're in the emergency room when you're in blood draw ያረጋችሁ for some reason ኮዱ match አላረገም we need somebody we need a doctor nurse somebody to talk to ካሉ then emergency ላይ text አድርጉና you have to put የልጃችሁ ስም birth date እና what is the emergency and then usually within 3 to 5 minutes አንድ ሰው text ያረጋል ካላረገ እንዳልኩት please call our office so this is the way to contact us so portal is not immediate portal malet you can wait up to 2 days sometimes even 3 usually up to 2 days something is happening up to 4 hours emergency to emergency usually 3 to 5 minutes and we also have email info email allagan info email is usually more for like billing questions insurance questions so your medical question kohona ብዙ ጊዜ የምታገኙት response hey email doctor nurse practitioner IO and now they're going to tell you to write in the Athena portal and now if you have a hard time signing up on the Athena portal and dalkut contact us billing this is a tillik question and now I understand and actually I want to apologize just because right now we are billing teamachin የተቀየረ ነው so we just hired a whole new addis billing team so hope ምናረገው maybe በዚህ አንድ ወር is probably አንድ ወር ተኩል
all of the billing issues will be straightened out. Um, Contact and dates. How do you contact billing? The number one thing to contact billing is by email, billing@lighthousecomplexcare.com. እነሱም ደግሞ usually within 1 to 2 days respond ያደርጋሉ። በዛ ሰው respond ካላደረገ you can dial our main line number 303-219-0030 እና push extension number 3. And now the biggest billing question የምናገኘው መሰማው is Netsi bill ቤት የመጣው bill እና online የሚያሳየው bill አንድ አይነት አይደለም። እና ሁሉ ጊዜ የምለው ለፔሽንቴ ካልተመጣጠነ if it's not the same, do not pay it. Do not pay the bill because Athena system አንዳንዴ payment ካደረጋችሁ በኋላ it takes time for it to update the system. So even አሁን 100 ብር ብትከፍሉ from a 400 bill, maybe even ከአንድ ሳምንት በኋላ ብታዩት still 400 ማለት ይችላል. It takes time. So if you have any question, any concern, don't pay the bill, just call or email us and እኛ we'll straighten it out. Another big billing question, Masamao, Netsi, do you take insurance? Yes, we take all PPO insurance, private pay insurance. Medicaid Degmo, we have a Medicaid discount for our patients. And if you have HMO, it's up to you. It's up to the patient. You have to get WAMCA pediatrician, WAMCA insurance, prior authorization yasfelligan, just like any other specialty. And now we are an integrative clinic and a specialty. And now you have to get a referral if you're HMO. PPO kohonachugan, you can come straight to us. Usually we take everybody's insurance. So that's everything I think about billing. And Dalkut, we know there's a billing issue. We've hired this team hire adganan, baziwar andeso train adganan next month andeso adisimat. So we're hoping that things will get straightened out in the next month. The next thing, hey, more clinical question, Nacho. So not really connected to Lighthouse, just in general. So ልጄ መጀመሪያ supplement ሲጀምር ወይም antibiotic ሲጀምር ወይም just any kind of treatment ለምንድን ነው behaviorአቸው አንዳንዴ ይብሳል? Why don't they ለምንድን ነው የማይሻሻሉት? And unfortunately, with autism ብዙ ጊዜ there's a saying, it gets much worse before it gets better. And now the reason why is because ብዙ ጊዜ ልጆች እኔ ጋር ሲመጡ already 2, 3, 4, maybe sometimes even 10 years of damage happen አድርጓል. Damage ሲል ማለት gluten, dairy sensitive ከሆኑ gluten እና dairy ይሄ ሁሉ አመት ከበሉ there could be a lot of intestinal damage, leaky gut የሚባል አለ. ወይም if they have a parasite or yeast or bacteria and never treatment ካላገኙ until they came to our clinic, then, there's ብዙ bacteria, ብዙ infection አለ. And so ብዙ ጊዜ ይሄን infection መግደል ስንጀምር, it's not easy on the body, ሰውነታቸው ላይ. And now it's called Herxheimer reaction. ለእኔ ፔሽንቶች handout አለ ሁሉ ጊዜ የምሰጠው usually ልክ እንደዚህ አይነት treatment ስንጀምር. እና Herxheimer reaction usually is when condition gets worse in the beginning of treatment. And now ብዙ patients actually ሚሉት they feel much worse under treatment. And that treatment ሲጨርሱ they feel better. Why is that? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት symptom የሚመጣው? ብዙ ጊዜ አሁን parasite ሲሞቱ ammonia ይረጫሉ. And that's a toxin. It's a neurotoxin. And now ልጆቹ usually they can have a reaction. They can start having more hyperactivity. ግን ብዙ ጊዜ maybe the first 4-5 ቀን ነው detox support ከሌላቸው ማለት like Epsom salt bath, NAC, NAC የሚባል አለ ብዙ detox የሚረዳቸው liver support ከሌለ ይሄ Herxheimer reaction በጣም worst ይሆናል. And so ብዙ ጊዜ ለኔ ፔሽንቶች ያውቃሉ even ከዚህ በፊት ለዲቶክስ የሚረዳ glutathione, NAC, Epsom salt bath at least 1-2 ሳምንት በፊት ነው የምንጀምረው. ግን it's not guaranteed because እነዚህ ነገሮች እንዳልኩት yeast ሲገደል የራሱ ቶክሲን አለው እና ይሄ ቶክሲን ወደ surface ሲመጣ ቶክሲን የሚወጣው
በሽንት በፑፑ በላባችን እና sometimes you see አንዳንድ ልጆች rash ይኖራቸዋል toxin ሲወጣ አንዳንዴ ድርቀት ወይም አንዳንዴ ጠቅማ diarrhea different kind of reaction ይኖራል ግን አንዴ infection ከወጣ በኋላ you start to see more positive result ሌላ ደግሞ ማየው የዲቶክስ issue አሁን toxin በአየር አለ በምግባችን አለ በsurfaces አለ so again imagine ብዙ አመት toxin build up አድርገው ልጆች ውስጥ when we start to detox them በሽንታቸው በላባቸው ሲወጣ it can be too much አንዳንዴ ሲስተማቸው ላይ እና it can be agitate ማድረግ ይችላል so አንዳንድ ልጆች you may notice ልክ መጀመሪያ ላይ more ሽንት መሽናት ይችላሉ potty trained የሆኑት ትንሽ ይመለሳሉ ግን it doesn't usually last እና more detox support add ስናደርግ ይሻላቸዋል ምን አይነት ነገሮች ማድረግ ትችላላችሁ if you see this Epsom salt bath Epsom salt cream አለ charcoal that's called a binder because እነዚህ ነገሮች ሲሞቱ it's called die off እና to bind the die off to bind the toxin charcoal help ያደርጋል ለዛ bind ለማድረግ ይሄ ደግሞ any grocery store whole food sprout የሚገኛል ትልቅ ነገር ደግሞ ውሃ መጠጣት hydration እንዳልኩት በላባቸው በሽንታቸው ስለሚወጣ it doesn't feel good I'm sure ብዙ adult ታውቃላችሁ ዲቶክስ ይባላል አይደለ ጁስ ስንጠጣ ዲቶክስ እናደርግ አንዳንዴ ራስ ምታት ይዘናል ወይም ሆዳችን ያመናል አንዳንዴ your skin can get rashy so you have to understand ልጆች የኛ ልጆችም በዛም ያልፋሉ ግን ብዙ ልጆች ገና መናገር ሰማይችሉ a lot of kids on the spectrum በbehavior ነው የሚያሳዩት ግን if you stick to the program usually ይሄ ነገር it gets better over time ትልቅ question is Netsi how long ይሄ treatment እስከ መቼ ድረስ ነው እነዚህ supplemenቶች እስከ መቼ ነው ሁሉ ጊዜ ነው ልጄ ወይም my daughter my son ሁሉ ጊዜ ነው ይሄ supplement መውሰድ ያለባቸው እና ሁሉ ጊዜ I go back to የኛ approach of how we treat autism እና ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ autism the way we treat it at Lighthouse is as a medical condition not a psychiatric issue ብቻ ሳይሆን የmedical condition እና ይሄ ሁሉ ችግሮችን መፍታት አለብን ማለት we have to test አድርገን we use a scientific approach ማለት መጀመሪያ test እናደርጋለን ወይም በstool test urine test blood work and so we do a lot of medical testing and now testing it takes time አሁን ይሄ gut imbalance ሲባል we're checking for yeast for bacteria for parasites leaky gut ለብዙ ነገር ነው check የምናደርገው ግን usually it takes more than one round sometimes up to 3 rounds 4 round gut protocol because እንዳልኩት ብዙ patienቶች ብዙ አመት አላቸው they have a lot of years of infections leaky gut treat ያልተደረገ so እኔ ብዙ ጊዜ የምለው if it took 2-3 years ልጃችሁ እዚህ ለመድረስ it's going to take that much time to reverse the issues and so usually በgut ነው የምንጀምረው እና gut እንዳልኩት it can take 1 month 2 months sometimes even 6 ወር የሚፈጃሉ አንዳንድ ልጆች diet ትልቅ ነገር ነው so we always check for food allergies food sensitivities እሱ ለመቀየር ራሱ 1 ወር ይፈጃል 2 ወርም አንዳንዴ ይፈጃል nutritional deficiencies ይሄ ደግሞ blood work ነው we're checking for vitamin D iron B12 folate ብዙ deficiency አለ because ብዙ ልጆች picky ናቸው but a lot of kids with autism they have sensory processing እና አንዳንድ ምግብ ራሱ በቃ አይመቻቸውም ወይም በደማኘክ አይችሉም እና because of that nutrition deficiency ይኖራቸዋል so we test the blood for that ሌላ ደግሞ B12 and folate issues እሱ ደግሞ frat test ይባላል እና check የሚያደርገው ለcerebral folate deficiency ለሱ ብዙ ጊዜ B12 injection እና high dose folate ወይም glucovorin ይባላል ምንጀምረው
ትልቅ ነገር ደግሞ mitochondrial issues ብዙ evidence-based research አለ ስለ mitochondrial issues and autism እና ይሄ mitochondrial dysfunction ሲኖር a lot of kids your speech issue ይኖራቸዋል your focus issue your መኝታ issue your mood swing behaviorአቸው hyperactive መሆን እና ይሄ treatment ራሱ at least 6 months, even up to a year, ይፈጃል እስከሚስተካከል ድረስ the mitochondria. Infections, ከዛ በኋላ blood work ነው check የምናደርገው to see if there's infections. And then immune imbalance ካለ, we have to fix the immune system. And now መጨረሻ ነገር is neurological reorganization. እሱ ደግሞ focusing on speech therapy, OT, ABA, listening therapy, music therapy. በዛ ጊዜ ነው usually የምለው like አሁን ልጆቻችሁ more መናገር ሲጀምሩ understand ማድረግ ሲጀምሩ that's when we start pushing more and more therapy. So it's a little bit opposite to traditional medicine. Traditional medicine የሚለው autism diagnosis ሲጀምር OT, ABA, speech ሁሉም 40 hours አንድ ላይ እሱም አልቃወመውም ግን እኔ የምለው ብዙ ጊዜ ይሄ እንደዚህ አይነት ትሪትመንት እና ምንድነው therapy አንድ ላይ ሲሆን I see a lot more healing. I see ልጆቹ more ሲናገሩ ሲተኙ ሲበሉ I see a lot of more recovery. So ይሄ ሁሉ process overnight አይደለም. It takes time. And not on average ለፔሽንቶች የምለው up to 2 years. So 18 months is 2 years እሱን መጠበቅ አለባችሁ because እና እኔ የምለው it's not ከሁለት ዓመት በኋላ አይደለም progress የምታዩት. I have ልጆች በአንድ ሳምንት ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ በሶስት ወር every kid is different ግን truly እነዚህ ሲስተሞችን ችግሩን ፈተን underlying issue treat አድርገን and then retest አድርገን then አንዴ ከተስተካከለ we move to the next level so that takes up to 2 years እና supplemenቶች ብዙ ጊዜ I hear ነፂ ይሄ supplement በዛ መቼ ነው የምናቆመው እና I always remind patients is we use scientific approach. So any kind of supplements in ጀምር test አድርገን ነው blood work አድርገን stool test አድርገን cheek swab አድርገን so እኔ ብዙ ጊዜ የምለው you have to think and again autism is medical condition so just the way ልጃችሁ diabetes የሚኖረው they have to take insulin for the rest of their life ዳይታቸው ብዙ ስኳር መብላት አይችሉም Look እንደዛ autism you have to understand it's a lifestyle change because እነዚህ medical conditions እስከሚስተካከሉ ድረስ you can't take those supplements away አንዳንድ ልጆች አሁን they have vitamin D deficiency zinc deficiency iron ብዙ deficiency so አሁን ይሄ 4 supplement ሆነ ግን ለሁለት ወር እነዚህ supplemenቶች ወስደው and then ከሁለት ወር በኋላ retest አድርገን አሁን vitamin D normal ከሆነ iron normal ከሆነ then I will say okay vitamin D ዚንኩን ማቆም እንችላለን let's move forward እንደዚህ ነው የምናደርገው so I only give supplements if needed ካስፈለገ ብቻ ነው እና ብዙ ጊዜ ልጆች in the beginning ብዙ supplement ያስፈልጋቸዋል because ብዙ ነገር dysfunction አለው ሚስተካከል ነገር አለ ግን ሲስተካከል supplemenቶቹ የቀነሱ ይሄዳሉ እና that's our hope we do not want patients to be on ብዙ supplements for the rest of their life we want to get them down to በቃ የሚያስፈልጋቸው ብቻ ግን አሁን እንደ mitochondrial issue that's a metabolic issue and now most likely that's lifelong እነሱ supplemenቶች maybe lifelong ናቸው ግን እንደ nutritional deficiency gut imbalance hopefully that will resolve ሲያደርግ we can stop those this is a big question is what's the difference GI map Genova and now regular stool test and not ለምንድን ነው regular stool test ከፒዲያትሪሽን ሄጄ ለምንድን ነው እዛ ቴስት ማናደርገው and not the biggest difference is conventional testing በጣም limited ነው ማለት they only check for bacteria like C. diff, H. pylori, E. coli ግን they don't always check for all the parasites all the ምንድን ነው yeast parasites leaky gut ብዙ ነገር ቴስት ማድረግ አለ እና because of that የኛ ልጆች
they need a specialty test. You know, kids on the spectrum, they have issues with parasites, with yeast, with bacteria, with pathogens, with inflammation. And now conventional stool testing ብዙ ጊዜ ይሄን ሁሉ test ይሄን ሁሉ markers የላቸውም. And now because of that, we have to do specialty testing. አንዳንድ ግን ማድረግ እንችላለን. አሁን H. pylori concern ካለን እሱ I send to LabCorp or to Quest. Rechecks እናደርግ አሁን በጣም high inflammation ካለ መጀመሪያ stool test ላይ, then I can send that to the conventional test, calprotectin የሚባል አለ. ወይም malabsorption ካላቸው on the specialty test እሱን individually check ማድረግ እችላለሁ. ግን very few times is there there isn't actually any conventional test ይሄ ሁሉ ነገር check የሚያደርግ. You know, the GI map in Genova and Dalkut, buzu marker allo for inflammation, malabsorption, yeast, bacteria, pathogens, buzu nagar no test me arago. Lela nagar, what I really like about the Genova and the GI map, it checks for something called resistance. Malet, yinagrenyan, min antibiotic, matakam indamanchil. Min herbal እንደሚስማማቸው, min herbal ለዚህ bacteria, ለዚህ yeast እንደሚሰራ. And so we don't have to guess, you know, ይነግረናል test አርጎት. It's called susceptibilities. And now min susceptibilities እንዳለ ለዚህ bacteria min እንደሚገለው እንደዚህ አይነት marker አለው. Conventional test doesn't have that. The next thing, you know, I hear is the test is expensive, and I assume understand አደርጋለሁ. Medicaid ካላችሁ, Genova, they have a Medicaid program. And I sign up as a provider. So for all of my Medicaid patients, usually a specialty test, 100% cover midarago. If you're not, you have to use your private insurance. Andande cover yaragon, andande cover aragon. And I let my patients know, just in case cover kalarago, this is the price. መጨረሻስ, you know, pediatricians ብዙ ጊዜ I have patients ለpediatrician ሄደው ይወስዳሉ እነዚህ ቴስቶች. You have to understand a lot of pediatricians were not trained to treat autism as a medical condition. ብዙ ጊዜ not ብዙ ጊዜ, actually almost all the time, I think pediatricians, when autism is diagnosed, it is diagnosed actually as a psychiatric. It's in the DSM. And now that's a big, I think, ትልቁ ችግር እሱ ነው. Psychiatric issue ስለሆነ ልክ autism diagnosis እና ልጆቻችን ሲያገኙ, they send them to ABA, to speech, to OT, to this therapy, you know. እና ብዙ ጊዜ psychiatric መድኃኒት ላይ ነው የሚያደርጓቸው. ግን ከስር ያለው ችግር ተስት አያደርጉም. Again, I always say it's not the pediatrician's fault, because in Yarasa, when I was in school, you know, practitioner doctor, we are not trained. We're not trained to treat autism like this. So, you know, I always tell patients, if your pediatrician, any question kallacho, any concern kallacho, reach out to our office. And yeah, we are an integrative medicine clinic. Malet, integrative malet, we use whatever we need. You know, malet, if it's functional medicine, traditional medicine, herbal medicine, ከሆነ ልጃችሁ የሚያስፈልጋቸው መድኃኒት ነው የምንጠቀመው. But we do a lot of traditional medicine. I use antibiotics, antifungal, prescription የምጠቀማለሁ, herbal የምጠቀማለሁ. ብዙ ጊዜ ደግሞ I respect the wishes of the parents. አንዳንድ ፓረንቶች ነፂ ብዙ antibiotic አድርገናል አልፈልግም herbal ብቻ ነው መፈልገው ካሉኝ, I respect that and I'll look for herbal. Good andand infections, especially, you can't use herbals. You have to use prescription, you know, for certain parasites, certain bacteria, especially in the C. diff. This is pathogenic. We can't use herbals usually for that. We have treat maragalip and H. pylori, the same thing. Alu herbaloch, again, it's not guaranteed to work. So usually I will do least invasive as possible, malet, but more gentle, but herbal and ጀምራለን ካልሰራ, then what antibiotic ወይም antifungal እንሄዳለን. ግን every patient is different, case by case basis, no? እና እንዳልኩት, a lot of pediatricians, because they're not familiar with this treatment, maybe ይቃወማሉ ወይም, you know, they say,
we don't, just like any specialty, we are a specialty group. And so our specialty is to work with kids, on the spectrum. ግን እንዳልኩት, we are open, we are always, willing to network with other pediatricians, especially open ከሆኑ መማር ቢፈልጉ የኛ methods. I send a lot of articles to pediatricians, evidence-based የሆነ articles. አሁን the American Academy of Pediatrics recently አግኝቻለሁ ራሱ 2010 published የተደረገ how to treat gastrointestinal infections with kids with autism. So informational አለ, ግን a lot of pediatricians, unfortunately, they're not up to date, or sometimes, and then medicine is up to 20 years behind. So it takes time in these articles what a practice is coming up. The big thing I always say is we don't have 20 years to wait. We don't even have 5 years to wait. We have to treat them the earlier, the sooner, the better. This question, I think lately, no, but am yaganyahut, when can I consider FMT, or when can I do stem cells? And nazi treatment, and I brought back a pyramid in Degana is because FMT and stem cell, I consider it a last resort. Malet, and nazi hullum nagar argan, yahodun chagger fatan, diet kayiran, B12, mitochondria infection, hullunum argan. And we've done therapy, and still, the child has issues. Maybe more speech tafalligallachu, or more, maybe a behavior issue, or maybe sost arat round, your gut protocol argan, still parasite kallacho, when still infection kallacho. That's when we consider the fecal transplant. That's when, we talk about that. Again, stem cells, technically, it's not approved, the autism in the US. FMT, same thing. There is a study right now going on, again, for FMT, for autism. Again, study gana alalakam. It's still in process. Again, I do have families travel miaragu, lela bota, lela agar, nazi treatment maragana. As a clinic, we can't recommend to do this to do it. Marag kafallagachu, we support you. We say if that's your decision, gun. What I've heard, and nabuzu yanababkut, and not even patient toche kanib malet nazi nagaroch argo and yaga kamatu bohala, who I wish nats ehen ba wakun, because the hen hulu bistakakal majamera, most likely stem cellu more yisaranabar. The way stem cell works is it goes to the highest need. Malet ahun ልጃችሁ በጣም ድርቀት ካለው የሆድ ችግር ካለው ስቴም ሰሉ ወደ ሆዳቸው ነው የሚሄደው። በጣም የማይቶኮንድሪያል ኢሹ ካላቸው ወደ ማይቶኮንድሪያ ነው የሚሄደው። And so ይሄ ሁሉ ነገር ከተስተካከለ then the stem cell is going to go to the brain, and it's neurological cognition ነው የምታዩት። እና that's what most families want ማየት የሚፈልጉት speech, cognition, understanding, እንደዛ አይነት ነገር ማንበብ, potty like cognition በቃና. So what I always say is, dirgat kahona, we can fix that easily. That's magnesium. We have, different things that we can use, and it's easy, it's cheap. And now, nazi treatment touch FMT stem cells, askasarshi, asramashi, hayashi nacho. Now, I always tell families, make that the last resort. Kasir yallo chigger majamara fatan treat argan. Then chigger still kadla, when you still want more improvement, then that's the last resort. Okay, so this is Leah and Tigist yetayekuኝ አንዳንድ case studies ጭናጺ different ages, different patienቶች ያየሽ ምን አይነት result እንዳየሽ በዚህ patienቶች እና so I picked 2 patients ስማቸውን አልናገርም. Then I'm going to discuss their case and now improvement min እንዳየሁኝ. And now this is just 2 patients. I have a lot of patients in this result የሚያዩ, but at the same time I want to be realistic. I have patients, the same treatment argan, they don't see the same type of result, or not the fastest result. And the reason why is, I'll go back, is አንዳንድ ልጆች የሆድ ችግር ነው ያለ። እኛ ሁሉ ጊዜ በሆድ ነው የምንጀምረውና የሆድ ችግር ካላቸው ልክ ሆዳቸው ሲስተካከል
within 1 to 2 months ብዙ ነገር እናያለን speech speech eye contact ብዙ ነገር እናያለን ግን ችግራቸው mitochondria ከሆነ ወይም infection ከሆነ እዛ እስከምንደርስ 6 ወር 8 ወር እንደዛ ይፈጃል እና what I tell parents is maybe this is not the big issue ለልጆቻችሁ maybe B12 ስንጀምር ወይም B12 injections ስንጀምር that's when we're going to get the gains the improvement ሌላ ትልቅ ነገር ሁሉ ጊዜ የምለው is layer by layer gut ብቻውን አይሰራም gut then the next one nutrition then it's ሁሉም አንድ ላይ ሲሆን that's where we get to the top of the pyramid true healing የሚመጣው and so understand that every child is different so hey case they're kind of different again I'll go step by step so this is a የ10 ዓመት ልጅ diagnosed autism ነው ከኛ ጋር ትሪትመንት የጀመረው about 8 ወር ይሆናል symptom መጀመሪያ ሲመጣ ወደኛ በጣም ያለቅስ ነበር ተቅማጥ ነበረው በጣም ድካም ነበረው because ማታ አይተኛም ነበር እሱም አይተኛም እናቱም አትተኛም the family በጣም they were not sleeping ማንም ሰው ሰማይተኛም poor focus ነበረው ትልቅ ነገር ደግሞ underweight ነበር በቃ በጣም እኔም በቪዲዮ በዙም ነው የምንታየው በጣም ቀጭን his skin ራሱ was አልነበረውም በቃ he looks very malnutritioned እና ሁሉ ጊዜ ትለኝ ነበር በቃ ሰው ሲያየው ራሱ ከአውቲዝሙ በላይ በቃ ምን ሆነ በቃ he doesn't look healthy expressive delay so አይናገርም ብዙ አይናገርም ነበር ትንሽ ነበር and now cognitive delay በቃ በደንብ ብዙ ነገር አይገባውም ነበር ይሄን አምጣ እንደዚህ አርግ ስትዩ ብዙ አይገባውም so የመጀመሪያው appointment especially በጣም underweight ሰነበረው I started with over the counter pancreatin ብዙ patientoች ጀምራለሁ because they have a digestion issue ይሄ digestive enzyme ነው እና ይሄ digestive enzyme it helps ልጆች absorb እንዲያደርጉ ኑትሪሽናቸው ሰፕሊመንታቸው ወደ ሰውነታቸው ወደ ብሬናቸው እንዲሄድ because ብዙ ጊዜ ልጆች absorb የሚያደርጉ it goes through them toilet ውስጥ ነው የሚገባው ጥቁር አዝሙድ ዘይት this helps with inflammation and now the reason why I thought he had inflammation especially is because of the insomnia poor focus but so usually that's a sign of inflammation B12 because of the speech and NAC to help with detoxing the next thing is the ሁለተኛ appointment so ሁለተኛ appointment ላይ ሲመለሱ እናቱ she told me ማስታወቅ አቆሞ ever since he started the digestive enzyme አያስመልሰው ሌላ ነገር ደግሞ መብላት ጀመረ ማይበላ ልጅ መብላት ጀመረ እና ድሮ አለችኝ በቃ ድራ ያደርግ ነበር ይጽፍ ነበር ቆንጆ ፒክቸር ሊለጥፍ ነበር ግን አቆመዋል ብዙ አመት በቃ አያረግም በቃ ያለቅሳን ሁሉ ጊዜ he was in pain so draw ማድረግ ጀመረ እና play ማድረግ ጀመረ ራሱ iPad computer ትቶ ነበር በቃ ብዙ ልጆች with special autism they're on their iPad they enjoy that እሱም አይፈልግም ነበር so እሱን ጀመረ እና stomach pain reduced አረገ ማለት ቀነሰ still ነበረ ቀነሰ እና complain ማድረግ አቆመ ሁሉ ጊዜ ሆዱን ይዝ ነበር በቃ ያመጣን እንደዛ እሱን አቆመ ከዛ በኋላ second appointment ላይ result መጣልን resultu ላይ interlab የሚባለው fecal fat ያሳይ ነበር fecal fat ማለት ሰገራ ውስጥ ብዙ fat አለ fat ካለ ማለት ፋቱ ዳይጀስት ሳያደርግ በቃ ስትሬት ወደ ሰገራ ነው የሚሄደው ማለት ምንም አብዞርብ ያደርገው አልነበረም እና እንዳልኳችሁ ቅድም ሰውነቱ ቀጭን ነበር because he's not absorbing the fat so በዛ ጊዜ ፓንክሪያቲኑን ወደ ክሪዮን የሚባላል እሱ digestive enzyme more absorb እንዲያደርግ ወደ እሱ ለወጥ ነው ሌላ ነገር ደግሞ ብዙ ልጆች absorb የሚያደርጉት ዳየታቸው gluten, dairy, egg, soy ሲበሉ እነዚህ አራት ምግቦች በጣም ኢንፍላሜሽን ያመጣሉ ሆድ ውስጥ እና ለነዚህ አራት ሁሉ ጊዜ ቴስት አደርጋለሁ first thing the first appointment እና it came back positive gluten, dairy, egg, soy አራቱንም positive ነበር እንዳልኩት 10 አመቱ ነው አሁን እኔ ጋር ሲመጣ he was 9
ለ9 years gluten, dairy, egg and soy የበላ ነበር። እነዚህ ምግቦች ስትበሉ ሲበላ and when it causes inflammation ሆድ ውስጥ inflammation ይመጣል and then inflammation ሲመጣ ምን በላው ምግብ absorb አናረገው ወደ ሰውነታችን አይሄድም ወደ ብሬናችን አይሄድም ሌላ ትልቅ ነገር fat ማስታወስ ያለብን our brain needs fat to function I always tell patients አሁን seizure ያላቸው ልጆች and ብዙ ጊዜ neurologist ketogenic diet ላይ ያደርጋሉ high fat የሆነ diet because the high fat feeds the brain and it helps the reduce the seizure and so you have to understand if you don't have enough fat in your diet በቃ ወደ ሰገራ ወደ ቶይሌት ከሆነ የሚሄደው ለሰውነቱ ብቻ ሳይሆን he's not functioning ሶስተኛ reason you need fat for your mitochondria process mitochondria is fed by fat by carbohydrate by protein and amino acids እነዚህ ነገሮች ከዳይታችን ከሆዳችን so that's why ሁሉ ጊዜ ከሆድ ምን ጀመረው so anyways we started the creon and then L-carnitine, the fat digestion. L-carnitine helps for the mitochondria and it also helps to break down fat. ከዛ በኋላ third appointment ላይ የስቱል ቴስቱ ተመለሰልን። እዛ ላይ ብዙ parasite ነበረ. Also low elastase. Elastase is digestive enzyme. So ማለት he's not having enough enzyme in his gut. Break down ለማድረግ, absorb ለማድረግ. Also bacteria and not yeast ነበረው blood work ላይ ደግሞ low iron low vitamin D and so treat ያደረግነው as appointment ላይ we treated the parasite creonun low የነበረው creon increase ያደረግነው and now vitamin D and now iron ተጀመረለት next appointment ላይ እናቱ ስትመለስ she said appetite በጣም improve አድርጓል አሁን በጣም weight gain ያደረገ ነው I remember በቃ ሰው ራሱ ሲያየው ቤተሰብ ሲያየው ራሱ ምን ያረክሽ ነው በቃ ወዙ መጣ ጉንጩ ራሱ ወጣ like he started gaining weight and this was in a few months maybe 2 months እንደዛ ስፒቹ improve ማድረግ ጀመረ መናገር ጀመረ ትልቅ ነገር ያየችው ደግሞ and I know a lot of my patients understand ታደርጋላችሁ የdentist appointments ላይ ብዙ ጊዜ ስንት 3-4 ሰው ነበር የሚይዘው ለdentist appointment this time dentist appointment ተቀምጦ ምንም አንድ ሰው ሳይዘው አፉን ከፍቶ dentist appointmentውን ጨረሰ which means cognitively በቃ he was understanding በቃ he's not fighting it እና እሱ ነገር ራሱ ለሁለታችንም ትልቅ ነገር ነበር because he said okay he's going in the right direction በጣም calm መሆን ጀመረ መዝሙር መዘመር ጀመረ every time ሳየው ሁሉ ጊዜ ሁለት ሶስት መዝሙር ነው የሚዘምርልኝ draw ማድረግ ጀመረ ፒክቸሮችን and also መተኛት through the night መተኛት ጀመረ for the first time ከዛ በኋላ fifth appointment ላይ we saw the stool was much improved bacteria ወደ ታች ሄዷን still ብዙ parasite ነበረው ግን ቀነሰ so he had one parasite left so then መጀመሪያ ላይ herbal ነበር ያደረግነው the parasite አሁን ሁለተኛ ጊዜ ላይ prescription አደረገን እና የprescriptionኑ let's see we did the prescription ከዛ በኋላ ሲመለሱ እናቱ she told me ሁሉም በቃ የሆድ ችግር ይሄ የሚያመው የሚያለቅስ ሁሉም ነገር ቆሟል ሌላ ነገር ሆዱ ይነፋ ነበር በጣም አሁን flat ሆኖለታል he's eating very well እንዳልኩት looks healthy happy singing and now receptive language improved which means understand ማድረግ ጀመረ ብዙ ጊዜ ለፔሽንቶች መነግረው speech is two ways receptive is understanding and then መናገር ሁሉም ሰው የሚፈልገው speech ነው እና speech usually እዚህ ጋር ነው መጨረሻ ነው speech የሚመጣው unfortunately ማለት ከዛ በፊት ግን understanding ነው የሚመጣው እና መጀመሪያ በደም understand ማድረግ ሲጀምሩ ጭንቅላታቸው በቃ ሲሞላ when they understand things then መናገር ይጀምራሉ so that takes time ግን you have to understand that's still ትልቅ improvement ልጆች understand so አሁን ጆኒ ይሄናም cup አምጣልኝ elizabeth ስልኬን አምጪልኝ እንደዛ አይነት two word command ሶስት command አራት command
ማድረግ ሲጀምሩ that's how you know በቃ cognitively ያደጉ ነው። so እሱም ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን ስፒች ላይ ብቻ አይደለም because ብዙ ጊዜ ስፒች ላይ ብቻ ስታተኩሩ you get disappointed እና እኔ ከዛ በላይ ምለው በቃ ከልጆች ጋር ሲጫወቱ more ከፋሚሊ ጋር ኢንተራክት ማድረግ ሲጀምሩ ጫውታቸው ሲቀየር ዝም ብሎ ላይን አፕ ከማድረግ appropriate play በደንብ መጫወት ሲጀምሩ ከቶይዝ ጋር ከሲብሊንግስ ጋር before ወንድም ከእህት ጋር ማጫወቱ more that's what we see as improvement so የሱ receptive speech በጣም improved ሆነ and now የት ነው ያለ ነው you know we're going to get more blood work we're going to recheck vitamin D we're going to recheck his iron all the blood work to check you know normalize ካረገ speech so ሆነ አሁን next step B12 drop ወደ injection ቀይረናል and now overall በቃ his mom is very happy with his improvement future looks so much more brighter ከጀመረው እስካሁን ድረስ he's not in pain he's not crying and he's eating and gaining weight and sleeping and so we're going in the right direction ግን ይሄ ያየነው በአንድ ወር ውስጥ አይደለም በሁለት ወር እንዳልኩት በ8 ወር 8 to 9 months it took to see this progress ግን ትልቅ progress now especially with a 10-year-old and that's another thing I hear is ነፂ ልጄ 6 ዓመቱ ነው 8 is it too late and not, it's never too late we can never promise 100% patienቶቹ they're going to be 100% typical child ማለት አልችልም ግን እኔ ሁሉ ጊዜ ፕሮሚስ ማድረገው ከጀመሩት ኢምፕሩቭመንት እናያለን usually ማይተኙ ወይም aggressive ወይም ማይበሉ we usually gain those things along the way and now build ሲያደርጉ that's where the healing comes so that was the first case study the next case study was a 4-year-old I think ከኔጋ ስትጀምር maybe 3 ዓመቷ ግን we're around 4 years old autism አላት she's on autism spectrum disorder ከኛ ጋር የጀመረችው maybe 9 months ago ግን ከኔ በፊት ብዙ ስፔሻሊስት አይታለች rheumatology hematology I mean ብዙ ጋር ሄዳለች የሷ history autism ብቻ ሳይሆን she had a lot of other issues a lot of other pain so ከautism ውጪ ግን autism ሰነበራት ብዙ ጊዜ ስትሄድ it's autism ትባላለች ወይም overlook ትደረጋለች ወይም it's behavioral it's okay Tylenol ስጧት እና ትልቅ ችግሯ የሷ joint swelling joint ማለት elbows your knees your ankles በቃ ያበጥ ነበር it was አብጦ ነበር እኔ ራሱ I remember zoom ላይ ሳየው አብጦ ነበር it was sore ትይዝ ነበር በጣም ከማመሟ መምጣት ምንድነው ታነክስ ነበር የ3-4 ዓመት ልጅ ታነክስ ነበር because she was in so much pain ሌላ ደግሞ ቀንም ማታ ማልቀስ በቃ እግሯኛ ያዘች እና እናቷ I remember ሲመጡ መጀመሪያ በቃ እነዚህ ከአውቲዝም በላይ በቃ ፔኗ ምንድነው ከስር ያለው ችግር እና rheumatology ስትሄድ blood work አድርገው ብዙ ነገር አድርገው they just said give her Tylenol ለፔኑ Tylenol ብቻ ግን ምንም ሌላ answer አልተሰጣትም lab work ራሱ normal የተባለው lab work ለኔ ጋር ሲመጣ search ሳደርገው she was actually the rheumatologist lab says positive for Lyme disease ግን ለነሱ አልተነገራቸውም እነሱ normal lab ሁሉ normal ነው የተባላቸው so she was never treated for the Lyme so symptom was joint pain swelling limping sagara was abnormal underweight she not gaining weight sensory issues you know mabrat loud noise ብዙ ነገር bother ያረጋት ነበር muscle tone weak ነበር stimming ማለት jumping እንደዚህ flap ማድረግ speech delay anxiety attention issues እና እንዳልኩት ማልቀስ ቀኑ ለሌት በቃ ማልቀስ ሁሉ በቃ she was in a lot of pain so የመጀመሪያ appointment because I saw I think አንድ test መጥቶልኝ ነበር that she had low elastase and so creon ጀመርንላት to help with her weight gain and also the muscle tone hopefully to protein on በደንብ digest እንድታረግ
ጥቁር አዝሙድም ጀመረን ለኢንፍላሜሽን የሷ ጥቁር አዝሙድ I think higher dose ነው የሰጠናት because we knew she had inflammation in the joint ሌላ ደግሞ lab work ላይ from the rheumatologist inflammation እንደነበራት blood work I think ESR calprotectin ብዙ ነገር lab ነበር inflammation እንዳላት ግን ምንም anti-inflammatory አልጀመረችም ነበር so we started ጥቁር አዝሙድ ዘይት and boswellia boswellia is another one the joint pain a lot of older people the knee pain joint pain ይጠቀሙታል and then Epsom salt bath because sometimes toxin overload ሲኖር የጆይንት ችግር ማምጣት ይችላል so it helps to relax the muscle and the joint ሁለተኛ appointment ላይ stool test ተመለሰ she had a lot of multiple parasite bacteria and now low elastase so እንዳልኩት elastase the digestive enzyme so she wasn't በደንብ absorb ያደረገች አልነበረም ሌላ ደግሞ her iron was low probably one of the lowest we've seen and vitamin D was low so the next visit ሶስተኛ visit ላይ mom said she started iron supplement and now more energy ኖራት እና less pain joint less complain ማድረግ ጀመረች መታለቅሰው ቀነሰች just from iron and vitamin D made a big difference and not iron vitamin D that's something the pediatrician ራሱ check ማድረግ የሚያደርጉት ግን እንዳልኩት a lot of times with autism behavioral some ይመስላቸው they don't always do all of the diagnostic testing so then we started treating the parasite መጀመሪያ በherbal ጀመረን for the parasite and for the other infection so fourth visit ስትመለስ mom said joint pain የለም እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት rheumatology ብዙ ሰው አይታ this is the first time pain free so no more pain her stool was regular መጫወት ጀመረች ትንሽ እህት አላት ከሷ ጋር መጫወት ጀመረች and now the biggest thing is walk ማድረግ ጀመረች በደንብ before ያዙኝ ነበር ምትለው አሁን ምታነክሰው አቆመች መሮጥም ጀመረች ምታለቅሰው ሙሉ ቀን ምታለቅሰውም አቆመች and now overall we saw very good improvement and now parents በጣም ደስተኛ ነበሩ በዛ I remember እናቷ ራሱ በዚህም ብናቆምም ነፂ ደስ ይለኛል I said no ገና ብዙ አለን ግን they were just so happy she was ከፔን መውጣቷ so the next thing is we treated the Lyme and ሌላ gut infectionም ነበራት እሱንም treat አደረገን ለdetox supportም NAC ጀመረን NAC for liver and kidney support and now more blood work order ማድረግ ጀመረን next appointment fifth appointment we saw ብዙ የblood abnormality ነበራት and so በዛ ጊዜ we referred her to hematology and just to make sure everything's okay and now cleared ሆነች so we moved forward with our next step with our next step so the next step was በዛ ጊዜ gluten dairy egg and soy sensitivity ተመለሰ እሱን ምግቦች አወጣች ከዳየቷ and now because I knew አንዳንድ ስጋ red meat እንደዛ histamine ስለሚያመጣ እሱንም እንቀንስ እና እናቷም ነገረችኝ የቀይ ስጋ ሳቆም more inflammation ወረደላት pain ወረደላት so then we stuck more like in the chicken እንደዛ ነገር so then blood work ሁለተኛ blood work ሲመጣ አሁን it shows high histamine እንዳሰብነው እና antihistamine ሰጠናት and then also በዛ ጊዜ we started to work more on her gut next visit ሆዷ was much better the Genova stool test came back much better ትንሽ bacteria ትንሽ yeast but the parasite was completely gone so that was amazing and now ዳይቷ ሲቀየር ትንሽ picky መሆን ጀመረች limited ነበረ ዳይቷ so we started the vitamin patch just to give her a little bit more nutrients so አሁን update on the patient so ከመጀመሪያው patient appointment እስካሁን በጣም drastic improvement አላት አታለቅስም ሙሉ ቀን አታነክስም anymore መናገር ጀምራለች ክላፕ ማድረግ ዌቭ ማድረግ so ሰላም ለማለት ባይ ባይ ለማለት
repeat ያደረገች ነው more attention አላት አንድ ጊዜ እናቷ ሳታቅ gluten በላች accidentally and this was in around November this was a few months ago and now her leg and elbow but I'm swollen ሆኑ ለሁለት ሳምንት gluten ከበላች በኋላ በቃ old symptom ተመለሱ and so that was a big you know ትልቅ lesson ለሁላችንም ግን especially ለነሱ ዳየቷ እንዴት እንደዚህ ችግር እንደሚያመጣ inflammation እንደሚያመጣ እብጠት እንደሚያመጣ so overall she's doing very good and not even ABA progress but I'm surprised ናቸው ሁሉ ጊዜ አዲስ progress አላት በጣም ሁሉ ጊዜ ምንድነው የምታረጉት they're always so surprised with her progress what we're still working on stimming you know she's still stimming አላት and we're hoping to gain more speech so that's where she is still treatments line in and dalkuin gana 9 months in and she's young so you know we're hopeful for more improvement so these are my 2 case studies today hey case study ደግሞ ያመጣሁት ለሁሉም ሰው you know hope ለመስጠት because I know it's hard autism treatment ቀላል አይደለም ብዙ step አለ ብዙ supplement አለ ብዙ testing አለ ይገባኛል እኔም አልፌበታለሁ so I understand ግን if you stick with the program and step by step you know do everything step by step ብዙ ጊዜ ልጆቻችን ብዙ improvement ያሳያሉ so I encourage you to stick with it to you know if you have any question any concern talk to your doctor or talk any patient ከሆናችሁ contact me and in contact ማድረግ ብትፈልጉ እንዳልኩ our office or if you want to make an appointment this is our website you know lighthousecomplexcare.com this is ስልክ ቁጥራችን and our email you can always email us for patient inquiry again the best way to contact us is through the website so thank you everyone that's it ጨርሻለሁ Thank you ነጽዬ በጣም ነው የምናመሰግንሽ I know በእሑድ ቀን ከልጆችሽ ሰዓት ወስደሽ ይሄን ሁሉ አዘጋጅተሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስለሰጠሽን በጣም ነው የምናመሰግንሽ በእውነት ነው የምልሽ ብዙ ጥያቄዎችን መልሰሽልናል በተለይ ብዙዎቻችን ትልቅ ልጆች ያሉን ናቸው I know I understand even when you say the gluten I'm just listening ያንቺን speech እና ብዙ አመት በልተውታል it will take some times for us to clean up እንደገና ደግሞ እንዳልሽው ዘይቶቹም ሆኑ እነዚህ የሚሰጡን supplementory some of them I test them myself it's really bitter and you know sometimes I just take 1 or 2 times their vitamin ምክንያቱ እንደማይጎዱ ስለማቅ እስቲ ልቅመሰው እያልኩኝና it's really very not pleasant but አይጥሙም ጥሩ እንትኖች ናቸው የሰጠሽን ለምሳሌ በሚወዱት ነገር ስጧቸው በስሪንጅ I didn't think about him I gave him a full of milk chocolate milk even though it's plant milk and yeah ደግሞ ትልቁ syringe I know about that ግን I never think about it but ትልቅ ነገርሽን እሱ በሱ መስጠት መቻላችን ሌላው እንዳልሽው የፖርታላችሁ ነገር I know ብዙ ሰው it's not a portal የኮምፒውተር ላይ ገብቶ ቢልን ከፍላለን እንጂ ብዙዎቻችን ብዙ ጊዜ አሁን አዲስ ነገር በኮቪድ የመጣ ነው እንጂ ብዙ ኮሙኒኬት አናረግም ነበር በኢንተርኔት so I know it's unless you work with an IT when ብዙ እንትን ካለሽ it's not friendly it's also the language you know when you write I'm a very bad speller አውቃለሁ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ ኮሙኒኬሽን ማድረግ እና pass out ማድረግ ሜሴጅ የኛ ትራዲሽናችን it's better to have somebody talking to us እንዳልሽው it really frustrates ያደርግ ነበር I'm glad you clarify እንዴት አድርገን መገናኘት እንዳለብን የሰዎቹን የተለያዩ አይነት ጥያቄ ሲኖርንም ሆነ ቢልም ሲኖሩን በትዕግስትና በማስተዋል የትኛው ትክክል ነው ማለት እና እርግጠኛ ካልሆናችሁ አትክፈሉ that's a good point you know ሁላችንም ያጋጠሙን ነገሮች ናቸው ያ thank you for clarifying እና አዲስ ሰዎች እየቀጠራችሁ መሆን good luck on that one I know it takes sometimes when you have more patients you might need more employee and we understand but I'm እናመሰግናለን ስለሱ በተጨማሪ ደግሞ ስለ
ስለ ዲቶክስ እና ቶክስን really እኔ ራሴም አንድ ሁለት ጊዜ ጠይቄሻለሁ እንደዚህ አይነቶቹን ነገሮች ምክንያቱም ሲጀምሩት በጣም it's hard ብዙ ታያለሽ ለውጥ I'm glad you mentioned about the cream I never think about it the cream እኔ ያው እንዳልኩሽ ደግሜ ተለቅ ያለ ልጅ ሲኖርሽ ከባድ ነው after 18 አይሰሙሽም ምክንያቱም ትንሽ ሆኖ ሁሉም ማድረግ ትችላለሽ እና ባዝ በእንትን ነው በፍላጎት ነው እንጂ የምታስገድጂው ነገር አይደለም ስለዚህ ያለን የተለያዩ መኖራቸው የተለያዩ አይነት ዲቶክስ ማድረጊያቸው መኖራቸው በጣም ጥሩ መልሰሽልና እናመሰግንሻለን በተረፈ ደግሞ እንዳልሽው ስለ ትራዲሽን ሜዲሲን እና ስለ እናንተ ሜዲሲን እናንተ የምትወስዱትንና ሌላ ዶክተሮች የሚሉትን ነገር I know I go through with that too አንዳንድ ዶክተሮች ኢቨን ቴራፒ ፕሌሶች ለምን ይሄን ይወስዳል ምን ጥያቄ ይዛሉ ግን ይሄ የፓረንት ምርጫ ነው ገባሽ እና የምንወስደው ለዚህ አልደብቃቸውም ይወስዳል ብዬ አንዳንድ ቢሄቪየር ሲያሳይ ምን ሆኖ ነው ሲሉኝ አይ አዲስ ነገር ጀምረን ነው ማለታችን አይቀርም እና it's good to understand and not to wait እሱን እንሞክረዋለን ደግሞ እንዳልሽውና ለመቆየትና ዲቶክስ አድርገን ለማየት እንሞክራለን በተጨማሪ ደግሞ ያው እንዳልሽው የእናንተ ላብና የትራዲሽናል ላብ ልዩነቱ ነው I think የኔ እንግዲህ 18 ዓመት እንትን አለኝ ማለት ነው እኔ ያንቺ ሶስተኛዬ ነሽ ስለዚህ on and off ስወጣና ስገባ ነው የነበርኩት ይሄ I think እኛም 8ኛ ወራችን ነው ለውጥ እያየን ነው ግን ለሌላው ቤተሰብም ኢንካሬጅ የሚያደርግ ነገር ነው በጣም የነገርሽን I know case study it will help most of us ምክንያቱም ያው ዳይትም ስንጀምር በአንድ ቀን አንከሳ 10 ወርም በአንድ አመት አንከሳ እንችላለን ምግብም እኛ ስንቀይር በአንዴ ለውጡን አናይም the same thing ለልጆቻችን ያገለግለናል ብዬ አስባለሁ ሁሉም እንግዲህ እግዚአብሔር ሲፈቅድና ለኛ ሲለው ነው አንቺ አድሮ እንትን ሲለን ነው የሚሰራው እና በጣም እናመሰግንሽ በእውነቱ በእሁድ ቀን ይሄንን ጊዜ ወስደሽ ከልጆችሽ ጋርና ከቤተሰቦችሽ ጋር እዚህ መተሽ በሰዓት በእኛ ላይ በዚህ በፕሮግራም ላይ ገብተሽ ስላስረዳሽንና ይሄን ሀሳብ ስለሰጠሽን ለሶስተኛ ጊዜ በጣም ነው የምናመሰግነው በሊያይ ስምና በሪች ሰፖርት ግሩፕ ስም በጣም እናመሰግንሻለን I'm sure next time ሲኖራቸው ጥያቄ ያው እንዳልሻቸው በተለያዩ ምክንያቶችና በተለያዩ በኢሜል በስልክና በፖርታል ገብተውን እንደምን ክላሪፋይ እንደምታደርግላቸው ፕሮሚስ ገብተናል እንግዲህ በዚህ በተጨማሪ I hope የብዙ ፓረንት ጥያቄ ተመልሷል ብዬ ነው የማስበው እናመሰግናለን እና በጣም እንግዲህ ደህና አምሽልን thank you so much